Yes, Bhuaji, we are live. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. So today is the 4th day, Thursday. First day we did physical body. Second day we did as a spiritual body. Third day ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 tools ਦਿੱਤੇ ਸੀ. We gave you 3 tools. So today just a little bit of revision if we start with the other tools. ये ਅਸੀਂ क्यों कर रहे हैं, टॉपिक क्यों कर रहे हैं? Why are we doing this? Because women have been physically, emotionally, sexually abused, unequal pay. They're not having their career opportunities, and they are also being called bitches for being a powerful, assertive woman. जिन्हों ने कोई कदम उठाया तो उन्होंने बहुत कुछ बोल भी देता. Why is this? Because male-dominated world culture. इस करके होया इसी करके है. Now, अगर होया है तो कोई changes आ रहे हैं. ये नहीं किसी कहे कि the changes ही नहीं आ रहे. No, changes are taking place. Changes are taking place, and we are lucky to be a part of it. We can see the little changes that are coming. Now, there are 2 things. Whatever we have done before, what exactly does empowering women mean, and what is the need? Why is it essential? Wo questions again. Exactly, empowering women means equipping ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ females ਨੂੰ ਇੱਕ tools ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. We're giving them tools. Empowering means giving them tools. Tools for what? So that they should have the power to control over their own life. We are giving them tools to have power and control over their own lives. They have the independency. Dependent are puri umar dependent nahi hai. Independency, equal opportunities, and ability to choose and make relevant and sound decisions in all careers. We are not allowed to give our decisions. Made to shut up and sit down in the corner. So what are we doing? ਅਸੀਂ ਲੋग tools ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ. ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੂਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਚੂਜ਼. So what are we giving? A tool of education. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, what are we doing? We are giving you education. And what is this education? Very powerful. Very powerful means, why? Because we are giving you the knowledge, skills, self-confidence, and you are able to participate equally in the society. So you can understand how important the education, because ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ education ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ knowledge ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ knowledge ਕੀ ਦਿੰਦੀ? All the tools. We are getting all the tools. ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3-4 tools ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ educate ਕੀਤਾ ਹੈ. Educate ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ knowledge ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ we were all trodden. ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈਆਂ ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ ਸਾਂ. We are made to feel this, but ਸਾਨੂੰ knowledge ਨੇ enlighten ਕੀਤਾ. ਸਾਨੂੰ knowledge ਨੇ ਸਾਨੂੰ tools ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, you are no less. You have the right to have a control over your own life. Make choices, become independent. ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ educate ਵੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ skills ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ. There are many people who have ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ skills ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ skills ਹੁੰਦੇ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਯੂ ਸੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆ ਕਮਿੰਗ ਅਪ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਟੈਲੈਂਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ. ਸੋ ਥੀਸ ਟੈਲੈਂਟਸ ਵੀ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਗੈਟ ਅਪ, use the thing, confident होना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, skills ਹੈਗੇ, and then you can participate in the society. Participate in the society. ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, I will do this work. ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਕ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੈਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ
today car which bakery is going on. Today everything. So you can see how women are flowering out. They are flowering out. Changes are coming. So their skills, their self-confidence and participating equally in the society, they are getting all the tools. Now, why is it important? Why is it we're having the empowering woman? Okay, by making sure, be very careful, making sure women have full reproductive rights. Women have full reproductive rights and access to sexual and reproductive health care. Women have the right. Doesn't want a baby, doesn't want a baby. Do kudiyon ke band. I don't want a son. She has the right. She has the right to voice out. Because she is the productive machine. They think her to be a machine or paida kar de jo. So she has the right to voice it out. We are giving you tools to empower you so that you can voice out a thing. Because now you have the full reproductive rights and access to sexual. That is why nowadays what? No means no. And then reproductive health care. Health care भी बहुत जरूरी चाहिए. Reproductive health care चाहिए. Ki onda si pe? They're taking us for a ride. And then this empowering is very much needed. Tools are being given. Kis vaste? Domestic violence. Domestic violence. ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है. So we have to stop this also. सानू ये चीज़ नू रोकनी पड़ेगी. और किंज रोकनी पड़ेगी? By empowering the women. ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ empower ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ capability ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ importance ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ respect ਹੈਗੀ ਹੈ, their rights of living, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ through knowledge. Today ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ knowledge ਹੈ. These are all educating. So they say that agar sanu is cheez di knowledge mil gayi, we have got it, then but asi itna tumaka kyun? Why is it so essential? Itna essential kyun kar leta? Why? So they say empowering women is very essential. Bahut zaruri hai. Is very essential to the health and social development of family, community and country. Woman agar empower hogi, kyun zaruri hai? Why is it essential? Because agar woman is healthy, she will have healthy children, healthy mind and a healthy body. Agar children are brought up in a very beautiful way, then social development, then families, communities and country. देखो एक step by step. पहले मैं empower हुई, मेरी empowerment देना, मैं अपने जेरे बच्चे कीते, उस बच्चे नो empower कीता, जो मैं अपने बच्चे नो empower कीता, जो मैं उन बच्चे नो अच्छी द healthy life देती, ते की होया कि मेरी families तर गए, जो वो तर गए ते मेरी community तर गई, जो community तर गए ते मेरा देश भी तर गया. Starts from a woman. So that is why it is essential that agar ek औरत is very safe, fulfilled and productive life, बहुत अच्छा उसके अंदर एक education है, she knows how to live her life, she has a priority, she is safe, they can reach the potential. अगर एक औरत the mental state ठीक ना होवे, और you'll see that automatically उन्हां दी जेरी potential है ना वो भी कट जाएगी. A woman in the house, तो खाली रसोई जगह voice नहीं करना, जो हो रहा है कोने पे बैठ जाओ. No participation because you are a woman. So what happened in negativity jeri hai na brings down our energy. When it brings down our energy, sade andar di jeri taakat, confidence, sade andar jeri talent, skills, jo sade andar potential honde wo bhi kat jandi hai. Asi khali usi joge reh jate hain. We are just left there. So what happens ki it is very essential to raise the woman's empowerment. क्योंकि woman is the root, she is the root. आज जननी है ना the earth, आज earth के ऊपर देखो कितना भार है, सब नु लेके बैठ जाती है.
वो ताकत है उस मां दी, उस औरत दी, पर असी की बना देता है, तुच्छ छोटा जा बना देता है. She has that power, but we never give the respect, we never give them the importance, we never learn to live their own life, no choices for them. तो अगर असी उन्हां नु empower नहीं करेंगे तो what happen, their potential will go down, उन्हां दी creativity खत्म हो जाएगी. So what will happen, जब उन्हां दी potential खत्म हो जाएगी, then what will they contribute? Nothing. खाली एक बच्चे पैदा करने दी मशीन बन जाएगी बस, और उन्होंने रोटी खाओ. पर अगर असी उन्हां दी essential इस करके कि अगर आज और सब ठीक ठाक है, अगर the woman has been empowered, then you will see that the skills all is going to contribute and raise what? Happier, healthier children. And from children, it goes to families. Families go to the communities, and then it goes on to the countries. So, औरत नु empower करना कितना कितना जरूरी है. This is the reason why it is so important to raise the thing. Now, अगर असी इस चीज को समझ लेते कि yes, तो now let us see 3 tools पहले दे देते. Making a negative thought into positive thoughts, looking after yourself, looking after saying, learning to love yourself also. Then we came, don't be a victim, be a warrior. Now we come to another thing in which we say that you have to now learn. This is a 4th tool which I'm telling, stand up for yourself. Stand up for yourself. Learn to fight your own battles. किसी दे मोढियां तो पर बंदूकां नहीं चलानियां. अपना सहारा आप ही बनो. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੂਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੂਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਸਲ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. अगर एक औरत बनाएगी तो she has the tools. अगर एक man बनाएगा तो he will learn to respect the woman also. So that was the spiritual. ये भी एक tool है सी. We give you another tool. Negative no positive कर लो. Third we give, don't become a victim. Be a warrior. And warrior that doesn't mean कि कृपाना लेकर टुर पाओ. Warrior means that you have to face every consequences very gracefully, because now you are holding the tool of education. Alertness आ चुकी है, knowledge आ चुका है, तुम्हें अपनी potential पता लग रहा है, अपना skill पता लग रहा है, confidence आ रहा है. So now you have to learn to stand up for yourself. This is also a tool. What happens कि now there are going to divide into 3. पहले की होंदा सी, why are you speaking? Keep your opinion to yourself. ठीक है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, अपनी फीलिंग अपने कोल रखो. अगर मैं कहती कि I did not like it, just keep shut. Keep the things to yourself. Don't bring your feelings out. Please behave like a lady. Don't put your voice up. Please be polite. तमीज नाल बोलो. फिर agreeable. जो भी ऐसी करें, साढ़े हाँ नाल हाँ मिलाओ, हाँ नाल हाँ मिलाओ. And then pleasures. The woman has to do that, pleasures. This is what happening, and now we people are empowering the woman. Now when the woman is going to be empowered, so what will she do? What will happen? कि सारे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जब बोलना सीखी, started taking a stand for herself. पहले तो उसने थोड़ा सा आवाज भी थिड़ेगी, जबान भी थिड़ेगी, बोलते भी डर लगेगा. क्यों? This is a new way of expressing herself. But doesn't matter. Doesn't matter. Very gracefully. You'll feel uncomfortable. पूरी उम्र आंदे आया. Now it is better to start. Voice out what you want on the table. ते की कहेंगे? ਉਹ हैरान हो जाएंगे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ. Doesn't matter. Doesn't matter. You are no more doormat. कोई doormat नहीं है.
ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਚਿਕਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, but you just put your opinion there. You have the right to express your feeling. You have the right to be respected. You have the right to choose. You have the right to love yourself. You have the right to keep yourself as the first person, as a your priority. You have the right. Knowledge आ गई, पता लग गया, empower हो गया सी, पता लग गया, very gracefully we will put. पहले कैसी चुप करके बैठ जाओ, जो ਅਸੀਂ बोल रहे हो वही करो, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ बोलणगे, बैकवाइड होएगा, retaliation होएगा, doesn't matter, just brush it off, just brush it off, because पूरी उम्र we have been doing what they say, and ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, it is a big blow, it's a big blow. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਰੇ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, she become unstable, or they कहेंगे yeah, she's just like a bitch. These are the words they are going to use. But if you are right, if you are right, the knowledge I told you pehle also, jeri knowledge mil rahi hai, do not take it in the negative form. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ no, this is not the way. This becomes a negative side. Where you are not getting respect, you have to get that respect. Your importance has to be there. You can voice what is right and wrong. You can have what you want to choose to do. You have the right to live your life. So we are talking on the positive side. So then that means कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ counteract ਕਰੋਗੇ, और अपने ज्ञान knowledge ਦੇ ਨਾਲ you take a stand for yourself, be prepared. The repercussion is going to be what? ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, out of ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਕੌਣ, she's a very big channel, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋलेंगे, doesn't matter. It's very difficult for them to take this change, this transformation, this change in society. They cannot take. It take them time. You be stable. ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ. No. You must be very well equipped with the education. We have already given you the education. Now, when we say that you take a stand, then the next tool that we give you is say no to people. Say no to people. Now, how do we say no to people? First, take control over your life. Your priority is there. You need your own personal time. You have many things what you want to do for yourself. You have it. ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, until today they are taking us for a ride, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲੈਟਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ. So you have the right, you have the control of your life. And when you have a control of your life, then you know what's important, the time you need your sleep, you have to take care of yourself. Then what happens? It is okay, because this is very priority here. So you have to see that when you say no, आज तक ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ parenting, please don't say no. No, ਅਸੀਂ parents ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, so we say it is what? It is a psychological blow. Don't say no. Listen to them, understand them, and then discuss about it and put different words for it. But agar ਅਸੀਂ ਹੁਣ parents say no, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. But now we are saying no for what? For what are we saying? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, for example, I have to go for a very special thing, I have to go somewhere, and ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ, doesn't matter, I'll make it in the morning and get everything ready for you. No, you have to be there only, you have to be, then you have to choose, you have to give your no. You have to give your no. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ it is good and it is right and it is for your own respect, for your own growth, you have to say no. Please say no. ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ no ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ,
हाँ जी कर देवांगे हाँ जी तुसी बोलो जी तुसी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते असि कहते कित्थे आ गया वी आर इन अ सूप थक टुट के असि चले गए अपने घर क्योंकि असि ना नहीं बोलिया भाई मैं ये भी मेरा कार्य कर दे सच बोले मेरा भी ये काम कर दे ना ने बोले ये भी मेरा कर दे आदमी ने भी किया बच्चे ने भी किया सब ने किया नस 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 क्या खीर हार के क्या है कि असि आप ही बिस्तर पकड़ के बैठ गए बिकॉज वी नॉट लर्न टू से नो this domination of the men in the society has made us never say no okay hanji hanji bole karo hanji so now learn to say no where there is priority for yourself this is a tool now there are many times when we feel that by saying no that doesn't mean to say that you have to make someone very unhappy no I mean, a choosing of your mind has to be very, very clear. Please be very, very clear. असी yes बोल के ते असी क्या किया अपनी जिंदगी खराब की थी हुन say no but say no where it is needed but this is the choice don't misuse it don't misuse this power if the man says I'm not feeling well I think I need to take rest and I'll take some medicine let the doctor I have my own work to do this is my priority of life and I'm going out then sorry you will be in a soup no da koi matlab nahi hai I want you to understand that spiritual woman empowerment at that time so you have to be very very careful where you choose no and where you choose yes so I'm sure you must have understood because I want बड़े लोग इस चीज ਨੂੰ नेगेटिव ही ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ and very these bitches I will teach them a lesson no I don't mean that if you empower yourself you will empower your children you will empower your families you will empower your own community your society and you'll empower your country it starts from a woman so empowerment is in a very very positive way very very positive way so today I've given you two tools say no to people understand your own self-respect and take a stand for yourself very essential these are why it is very essential because औरत तो ही घर गृहस्थी बनती है घर गृहस्थी तो ही फैमिलीज बन के साडी कम्युनिटी सोसाइटी बनती है और सोसाइटी तो ही कंट्री बनती है so the root is the woman so this is a very positive way of taking the empowerment of women hanji Arvinder you can continue women are the real architects of society an empowered woman not only speaks her own voice she also walks her talks so let's walk our talk now during our Q&A. Aaj da pehla sawal hai. But before that, I think we have hand raises. So let's address the hand raises. Ji Rajwan Singh ji, apna sawal rakho ji. Bhua ji. Sat Shri Akal ji. Bhua ji. हाँ जी. Women empowerment तो पहला सीगा. हाँ जी. तुसी पिछले बार भी मैं क्वेश्चन पूछा सीगा. There is an era known as polygamy era, in which women were the head of the family. वो फिर चेंज हो गया हुंदे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बन गई हाँ जी उन वैसे तो आप सारे कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन हाँ और जेड़ा बिहाइंड है ओदा मतलब कि बिहाइंड यानी पीछे रह तू ओदा असली तो है वो नहीं ना behind means far behind the man अच्छा वो ये जो तुसी कह रहे हो ये होएगा बहुत होएगा अपना रूरल
अर्बन एरियाज में जल्दी हो जाएगा, रूरल में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो इलिटरेसी बहुत है. Yes. There's Yes. illiteracy very much. Yes. हाँ? So education is needed. Education is needed. We have to educate them. हाँ, वो तो पढ़ाते नहीं, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਾਂ, तो ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੜ ਕੇ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਹੈ, देयर आर मेनी पीपल, वो नहीं पढ़ाते, कहते काम ही करना है हमको. बाप मिस्त्री था, हमने भी मिस्त्री बनना है, हाँ, बाप लेबर काम कर रहा था, हमने भी करना है. ते मैं तो ਇਹਨੂੰ यही कहूँगा, justice delayed is justice denied. Okay. Is delayed is justice denied. So then तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ, start that work. ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? Empowering a woman. First you have to be empowered yourself. Okay, first we have to empower ourselves. ਅੱਜ ਸਾਡੇ groups ਦੇ ਵਿੱਚ, today on the platform, all of them who are there, all are the ladies and the men. We are empowering everyone. We are empowering them physically and spiritually. We are empowering them. ठीक है? At least इतने जितने 40-50 सी स्टेज पर बैठे हुए हैं, at least ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ empower ਕਰੀਏ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ empower ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ extension families ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. So you can see how the network starts. Compounding. At least start from here. Start from here. Compounding हो जाएगा, compounding और बढ़ेगा. बढ़ेगा. देखो, there are people. देखो, there are people who are going down to the villages. They are going. ਅਸੀਂ बोले कि नहीं जा रहे. For example, there are allotted people who are very good in that field, so allot ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ allot ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ allot ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ medicine, ਇੱਕ allot ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ education ਦੇ ਵਿੱਚ. We are allotting everyone in the efficiency ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਡੋਲੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, not possible. My health, my own thing, I've never done this. So I'm sitting in the house and trying to empower myself, and I'm trying to empower people. The story starts from here. I'm empowering myself. I have empowered myself, and I'm empowering all who are on the stage. Now you have to empower yourself. बस इतो ही शुरू होती है खेड. हर बंदे दी अपनी ही एक एरिया होता है जिस ऊपर वो काम कर सकते हैं. There are people. This is now the NGOs. There are the NGOs now. Today JJ is the NGO. They have the power. They have been empowered. Mass education. There should be mass education. Mass public. तो सागर बनेगा ना, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕੀਤਾ. ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ empowerment ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ. ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ empowerment ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, empowering ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪੋਲੀਗੈਮੀ era. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸਰਚ ਕਰੋ. There was an era when woman was the head of the family and she used to take the decision. There was a time, but वो किस तरह change हो गया, ਹੁਣ God alone knows. मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੂਮਨ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਤੇ ਵੂਮਨ ਉੱਠੀ, ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ. ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ 500 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ came, and then in the documents of Nanak, what did he say? He empowered the woman and he read how women have been blessed. So this is how life is going from ages and ages. ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ, people are getting alert. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? Maybe are just housewives, but at least from the house. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ empower ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, families ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ. We are with an extension family. We have to empower ourselves so that we can handle all the situation and make healthy children with a healthy body and healthy mind. Woman reservation तो है वैसे, मगर वो illiteracy बढ़नी चाहिए. Illiteracy rate is very less. खाली 1-2 स्टेट है जैसे केरला है, उससे हाई illiteracy अच्छी है,
But Kerala is very smart. Huh? बाकी स्टेट का that is why in what you say आम दिवस ਅਸੀਂ already discuss ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ education has to be given. ਜੋ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ educate. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, make your children understand, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, we are there to support you, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ. This is empowerment. ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ? Don't make it into a hawa. Don't make empowerment such ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. No, empowerment is this. Sitting in the house, empower yourself and empower whoever you come in contact with. Hanji. Thank you. Thank you, Rajan ji. जी अगला सवाल है कि should the marriage age of women be raised from say 18 to 21, because then the to empower women will be easier because they lack access to education because of this early marriage age. So shouldn't it be raised? See what happens ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ where the children have to be educated, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, that's absolutely right. ਕਿ ਦੀ ਏਜ ਜਦੋਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ everything has a minus and a plus point. I want you to listen, these are the facts of life. ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ. ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਫ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਤੇ ਆਪਣਾ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, they were very very ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਟੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਤਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ. They get adjusted into the family and very less problems ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ. Okay. Now if you come when the girls' ages are extended, देखो 21, 22 is also fine. But अगर किसी कुड़ियां ਨੂੰ 25, 27, 28 तक ले जाते हैं, this is a time when the children have a very fixed mind. They know what they want. They're very focused. You cannot take them for a ride. So when these children get married, then at that time, another दिमाग इतना कोमल नहीं होता because it is fixed. Focus हो चुका है. They know about their own identity. तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ adjust ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. They cannot adjust very fast. So this is a plus and a minus point. Okay, one. ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ another way, ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ because education ਹੈ, they have to be, because education is very very necessary for them. ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ. But what are the things that we have to understand? It is very good that we need an age where the ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵਾਂ. But ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ? ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਣ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਣਬਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ you have a job, you have your own backing, you don't worry, have an identity. ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ already fit, they have already fitted, and we have sent the girl. Now what we should do, we should educate the children. ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ. They should be, if the children have the intelligence, they should. Today is a time of education. Is an advanced stage now. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ according to the age, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ ਕੀਤਾ, then definitely give them spiritual knowledge. Give them one chapter, one subject of spiritual knowledge. ਜਦੋਂ spiritual knowledge ਹੋਏਗੀ, the spiritual muscles, the EQs are so strong ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ 23, 24, 25, 27, 30, 32 ਸਭ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ. I've done this time in the second day, the spiritual woman empowerment. ਉਹ ਮਨ ਦੀ empowerment ਕੀਤੀ ਸੀ. ਅਗਰ ਉਹ empowerment ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ, the girl gets married and has good qualification also, ਉਹ ਕੁੜੀ adjust ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰੇਗੀ because ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ spiritual woman empowerment ਦਾ tools ਉਸ ਕੋਲ ਹੈਗੇ.
सो दोनों काम हो गए, पढ़ाई लिखाई भी चाहिए सी, अच्छी एज भी हैगी बिकॉज पढ़ाई लिखाई वास्ते एज भी चाहिए हैगी, पर नाल उन्हां दे नाल स्पिरिचुअल empowerment de naal those children can go very gracefully, they can have the AQs excellent attribute, their quotient will be excellent, they will come out of every problem because problems are going to come in life, hurdles are going to come, but oh bachchiyan badi soni tarah nikal jange. So you have to think there are always a positive and negative side of everything, पर अगर जिसको भी बेशक को कुड़ी 18 विच भी आवे, 20 विच भी आवे, 32 विच भी आवे, एनी एज अगर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है, no problem at all, she will cross all the hurdles. Ji Pooja ji, also instead of just providing academic education in schools, suppose schools introduce some skill set training. So by the time a girl is crossed her 10th grade or 12th grade, she is equipped to apply for a job and be financially independent. So shouldn't this training be given in school itself? Yes, abroad it is that way. Abroad te hi te hai, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ में ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, they are very happy per hour ਮਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. I'll give you one example. My child was a very good hockey player on skates. He was from the first Indian team with C. He did excellent. When he was doing and he came back and he did the whole trip off from Singapore side, he came back. तो उसने एक club ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ job मिली कि that you are such a good skater, you please teach. He was very happy. Oh, young age, I will teach. My husband told, "Oy, ki karda pya khotiya? Asi businessman hai gaya. Tu uthe jaake salary रहेगा." उसने कहा, "Papa get lost. मैं without salary कम भी नहीं करांगा." वो कहते अगर salary रहनी है तो घर बैठ, मेरी तो इज्जत का ख्याल है क्या? He left it. He never let him do the job. What harm we did to that child? What harm? Why? Because mentally and physically he became sat down. Business both kita, but because physical activity itni si us game de vich ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ. How much it harms the physical body? ਅਸੀਂ parents ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but there should be children should be allowed to understand the value of money. They should know how to work. They should know how to become independent. This should be introduced into India. Hanji. Yes, Pooja. Summer jobs and internships should be encouraged, and they are being encouraged here. Yes. With exams around the corner, a very apt and a gentle reminder about our webinar tomorrow, which is on the Friday, 8th of April, Shami 6:15 to 7:15. Post that, we have a Q&A session. Our webinar will be conducted by Yogita Khanna and Anita Bhutani. Topic, of course, is managing exams. Webinar will be HOD'd by our dearest Vindri Pooja. So kindly book in your slots. Our registration lines will shut midnight. Thank you so much. Moving on with our sessions. We have our hand raises. Ji Mickey Singh ji, apna sawal rakho ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੂਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੂਆ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, I am from Bombay. I had come to your yes Vicky, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, how are you? Okay, ਭੂਆ ਜੀ actually you know ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ and ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਗਿਆ, we need to somewhere even try to change our language of addressing the child as child and tell them that they are mature. ਅਸੀਂ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, so that they also get the message कि भैया यहाँ पर ये नहीं चलेगा. एंड सेकेंडली कल ਅਸੀਂ क्लास कर रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਦ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ
equal society हैगी है, male dominated society नहीं रही. ਤੇ we need to change this language also, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ we are bound to rule or we are bound to have the stick in our hand. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਐਡਰੈਸਿੰਗ young aspirants who are getting married or coming out to after 18, we should address them as youth rather than children. I feel so. और साढ़े क्योंकि जब तक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ it will not work, क्योंकि इकोनॉमिकल कंपटीशन हो जाएगा, बट मैच्योरिटी दा की कहते ना एम्ब्रेसिंग नहीं होएगी. मैंने इस तरह लगता है जी. हाँ, तो that is why we say the empowering. That is why we are empowering. If today, if I am empowered, if you are empowered, and I talk to the children, I have to empower them mentally, emotionally. That is why we say the spiritual woman empowerment. What is spiritual woman empowerment means? कि हर एक इंसान दे अंदर, let it male or female, हर एक इंसान दे अंदर मन है जिसनु स्त्री संबोधन किया गया है. ਅਸੀਂ ਉਸ स्त्री ਨੂੰ तगड़ा बनाना है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰਚ ਕੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, so that she can empower herself. मन ਨੂੰ empower ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. So even if it is children, even if it is youth, even if it is a child of 6 years, even if it is a lady of 40 years, even if there's a man of 80 years, we have to learn to empower each one of us. Let it be male or let it be female. Main thing is our mental and emotions which have to be empowered. That is a main thing. That's the main thing. Maybe the magic of words may also work, that we call them the youth and not the children. These are just small things. The main thing is empowering. Have to empower them is the emotional body, their mental level. They have to be empowered. Hanji. Hanji. We are running ahead of time, so a humble request to kindly keep your questions short and crisp. Ji Shishma ji. सस्तिकल भोजी, सस्तिकल बच्चा. भोजी सारी मतलब बड़ी अच्छी लगियां, पर तुसी उन्हें क्या ना जिस तरह की नो कहने की हिम्मत होनी चाहिए है. पर नो सुन, सामने वाला नो सुनता कितने आजकल की हाँ नहीं सुनता ना, बारी पै जाती है. हाँ क्यों नहीं सुनता? वो क्यों नहीं सुनता? क्योंकि सालों साल हो गए. हाँ जी. तो की कहते हैं ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾ, keep your opinion to yourself. ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ. behave like a lady, please be polite. ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, you please be polite. ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, you have to agree to it. You cannot say no that time. Then pleasures are. ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ. ਅਸੀਂ yes sir, yes boss, yes ਬੱਚੇ, yes mother, yes sus, that's no, yes. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ. That is why we are called the bloody bitches of here. That is why we are called the bloody bitches, because bitches have become what? They have become unstable. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. They will say but ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ no ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, you say no, see that it should be in a correct place. ਇਹਨੇ बोले कि भाई ऐसे करो मम्मी, हमको एक चीज बना दो. No, सोचो. नहीं. Where no has to be fitted. No has to be fitted. For example, if you go somewhere and there's another work, you must have your own choice. You must be able to say no, I have this more important. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਪਰੇ ਯਾਰ, compromise ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪੈਗਾ, okay I'll do it. Then
that is what I'm trying to tell you. Please exercise your no in the correct place. Please exercise your no in the correct place. ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੀ ਰੈਡੀ, be ready that this is what is going to happen. खाली तुसी ध्यान देना कि it should be very gracefully done and putting a no in the correct place. बस। हाँ, नहीं सही गल है। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਯਾਦ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹਨ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ। So then, so now if you want to go out, you want to go and enjoy, you want to go for a holiday, you have the right, you have the right. Children are going to say no, how can you go, we have the thing. I'm sorry, this is where you have to use your priority yourself. You have to use a no. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। So then that's a choice. No, we have made it. As ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, so now we have to undo it, please undo it. ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ This is the woman empowerment. Undo ਕਰਨਾ ਹੀ woman empowerment ਹੈ, undo it. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫਸਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਭ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। नो कह के ना रिलैक्स रहती है ना कि चलो ठीक है। बस थोड़ा टाइम लगेगा बच्चा, थोड़ा टाइम, 1 महीने 2 महीने लगेंगे। After that they will start taking this new change. ਹਾਲੇ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ this type of scenario ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਬਟ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਰੈਕਟ ਪਲੇ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਡੂ ਇਟ, then you will see ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ they'll accept it. ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਨੋ ਗਲਤ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, they have to accept it, it will take them time, it is not their fault. ਅਸੀਂ ਖਰਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, so it will take time. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, make yourself a priority always. ਹਾਂਜੀ ਰੀਟਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਕਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੁਅਲੀ ਸਫਰ ਗਰਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨ, ਇਕੁਅਲੀ ਸਫਰ ਬॉय ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਿਕਨ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਕਨ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਿੱਲੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ डिवोर्स ले लो, पेलेंटी ले लो, चलो आ जाओ। They are used to doing things, such things we are seeing in our society. This is very bad. But कदी-कदी ਹੁੰਦਾ ਕਿ they know girls ਦੇ ਵੀ parents suffer ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜਕੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? तो बच्चे फर्स्ट थिंग ये कहे that was their choice. वो लोग अलग होकर चले गए, वखरे रहंदे पे, मियां बीबी रहंदे पे, it is their way. Are suffering, are they suffering, are the couple suffering? मैं पहले पूछ रही हूं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, are the couple suffering?
suffering है means मैं एक case जीता icon है नहीं मेरे को present. I'm just asking कि how a person should do to help her out. If he's suffering, फर्स्ट थिंग तो देखना please don't- ਪਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, जी ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, but most of the couple is very happy and what they are doing, maybe they are very happy. share ही ना करन but having problems और वो सोचन कि पेरेंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, but sometimes ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. So those देखो पहली तो गल है कि they have gone out, they are together living alone, and then that was their choice. Okay, now when they have a problem, so as a parent, let it be the girls or let it be the boy, you have the right, when you see something, you can just ask them, any problem, can we help you? Any problem, can we help you? We're always there. अगर ज्यादा करोगे तो कभी आप कौन आउट, आप कौन होते हो? Yes, तुम्हारी yes. तुम्हारी माँ ने आके हमको खरा रहे हैं, तो अगर इतू बोले तो तुम्हारी माँ ने आके खराब कर दिया. So you cannot interfere, but yes, as a parents you have the right कि जब तुसी कुछ चीज देखो तो tell them, is there any problem, can we help you, can we sit down and just discuss it, if you like, if you want, can we just find out a solution for it. Ask them. Without that you cannot enter, you cannot enter. Okay. Only if they allow you, only if they allow you, Okay. because that is their choice. Yes. ठीक है बुआ जी, thank you so much. जी राजवन जी, क्विकली अपना सवाल रखो जी. सत श्री अकाल बुआ जी. सत श्री अकाल बच्चा. बुआ जी, as which they जो males should take a firm decision. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਨੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਊ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਹਟਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੋ ਨਾ. ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਤਾਊ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ. ਮੇਰੀ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਬੜੀ ਭੈਣ ਨੇ B.Ed ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਬੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਟੌਪ ਕੀਤਾ. ਇੱਥੇ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ. ਨਾਓ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ रेलवेज एज अ टॉप इंजीनियर. छोटा लड़का जो है आर्किटेक्ट है. छोटी बहन है, उन्होंने दोनों बच्चे पढ़ गए and they are in Canada. Now the full family has shifted to Canada. ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲ. ਦੋਨੋਂ ਬਹੂਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਦੋਨੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ. ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ. They are much empowered than us, na? So that was because you took a stand, no? You took a stand. Because this is the stand which we want. मैं घट बद गया. मैं कहा ताऊ जी ये गल नहीं चलनी, ਤੁਸੀਂ अगर मेरे सिस्टर ਨੂੰ नहीं पढ़ाना चाहते तो सेपरेट हो जाओ. मैं पार्टीशन करके ले लिया. मेरे माता जी पिता जी नहीं कर पा रहे थे तो मैं कर लिया. नुकसान भी झेलना ਪਿਆ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਲਿਆ. So put some light on it. Yes, देखो, that is because you took a stand. देखो, because education was important, you knew. So this is now you come to know कि भाई अगर एक इंसान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ education ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, so it is a woman who has taken the education. ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ family, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ. This is how you empowered a woman by making them educate them. This is also empowerment. एक tool ਦਿੱਤਾ
ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੜਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਬੋਡੀ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰਮ ਅ ਵੂਮਨ। ਫਰਮ ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਗਿਵ ਅ ਦ ਟੂਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ empowerment of women is what? Education. ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਵੋ। Educate them. But educate them with what? Firm decision ਇਹ is ਨਾ the education ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। We are also something. We are having an identity of our own. And these are the people who say get lost, take a divorce and let's go back. We have a of our own. So plus minus दोनों तक है। So we have to have a very focus in mind कि जो भी tools मिल रहे हैं उसको positively use करो, उसे positively use करो। Education मिल गया है। Learn to bring up your own importance, your own independency, your own skills. एक औरत अपनी कार निकाल सके ताकि वो आगे जाके फ्लावरिंग हो के अपनी रिस्पेक्ट फैमिली में रख सके। She can have the power of how in different fields अगो जाके फैमिली ਨੂੰ भी empower करे, बच्चों ਨੂੰ empower करे। शुरुआत से एजुकेशन तो वही टूल्स उसमें दे देती है औरत ਨੂੰ। So this is one of the tools that we are giving to the empower the women. Now ਤੁਸੀਂ exam ਦੇ result ਦੇਖੋ ਨਾ, girls their percentage of marks are far more better than the boys. The results also show. Yes, results also show. Yes. So there is a change is coming. देखो बच्चे, the change is coming. ऐसे बोले change. We are lucky that we are seeing the change. We are seeing the change. But my humble request, marks are excellent of girls, doing excellent in different fields. But apna get yourself grounded. Don't fly in the air. Get yourself grounded. संस्कार कितों संस्कार अच्छे होंगे if we have spiritual woman empowerment. मन ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ। That is the ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। You will be able to handle every situations. ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। Celebrate womanhood. Fuel yourself with self-confidence and let that fuel empower you to soar towards your dreams. We meet again tomorrow for our last session on women empowerment. धन्यवाद आप सबदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।